హాయ్ అండి, అందరూ నమస్కారం. నేను మీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి. ఈరోజు మనము ఏవిఎన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇబ్రహీంపట్నం ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి R&D ల్యాబ్లో మనం ఉన్నాం. సో మనతోటే ఉన్నారు డాక్టర్ ధనలక్ష్మి మేడం, R&D ఇన్ఛార్జ్, ఏవిఎన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో మేడంని అడిగి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం నడుస్తున్నాయి, సో వాళ్ళ యొక్క R&Dలో ఏం స్పెషాలిటీ ఉంది, ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తున్నాయి అనేది మేడం అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ మ్యామ్. హాయ్ సార్. So what are the projects happening at your R&D lab, and please explain us, madam? Yes, sir. We done smart mirror project with a multidisciplinary way, sir. So all the branches students are involving in that project. So mostly that AML algorithms and predictive technology is used, as well as the sensing component, electronics component. With that we also sending the data through the cloud. So every minute nowadays the cardiac arrest problems is in keep on faster problem. So that we can eliminate with using this device. Earlier predictions, immediate all the data will be available to the doctors by using this device. Okay. So what are the ongoing projects, madam? Can you please tell your students to explain project by project, ma'am? Yes, next we are developed one rover, sir. Okay. That is done by Mr. Chandru. He may explain you now. Okay. So చందు చెప్పమ్మా, నీ ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి, మీ టీమ్ మెంబర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయి, ప్లస్ ఏ ఇయర్లో ఉన్నావు నువ్వు, మొత్తం మీ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి చెప్పు. Yes, sir, of course. Good afternoon, sir. My name is Chandrasekhar. I am from EC department. This is Puchita from AML, and this is Srinitya from CSC General. So we recently made our projects smart soil analysis rover, which is agriculture based rover, which was inspired from a NASA Curiosity rover, which was landed on the Mars. So we made a prototype of it to use it in agriculture fields and also in different applications like in different terrain analysis and also in disaster management also. So basically it's a 6-wheel rover which is used for analyzing the soil in different conditions. Basically we have 3 sensors, a DHT and a metal detector and a soil moisture level detector. These 3 takes the inputs and gives outputs in the LCD screen also. These are connected to the internet and gives the outputs in our cloud surface. And we connected this to the internet, and also this total rover is controlled using different wireless connections like Bluetooth and Wi-Fi. In future we'll use a satellite communication also. Okay. And also we have 24/7 and 360 surveillance. We can use the overall viewpoint of this rover. ఓకే చంద్రశేఖర్, నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, మీరు ఈసీ కదా, మొత్తం నాకు ప్రాజెక్ట్ చూస్తుంటే ఈసీలా కనిపిస్తుంది. మీ యొక్క అంటే టీమ్ మెంబర్స్ ఏమో ఒక ఏఎంఎల్ పెట్టుకుని ఒక జనరల్ సిఎస్ పెట్టుకుని, వాళ్ళ పాత్ర ఏంటంటే ఇక్కడ The camera used for we have a certain algorithm for analyzing the soil using the camera. Okay. So it takes the pictures input and using some ML and deep learning, it analyzes the soil and gives us a certain output. ఓకే, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ బ్రాంచ్తో పనిచేస్తున్నాం. ఏఎంఎల్ అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా, లైక్ టేబుల్ సాల్ లాంటిది. మీరు ఈసీలో ఉంటారు, మెకానికల్లో ఉంటారు, సివిల్లో ఉంటారు, మెడికల్లో ఉంటారు, బిజినెస్లో ఉంటారు, లేనిది ఎక్కడ లేదు. మీరు టేబుల్ సాల్ట్ లెక్క ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నీ టేబుల్ సాల్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ దీంట్లో యాడ్ చేసావు. ఏమేమి దీని ఫ్లేవర్ కోసం, దీని యొక్క ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం what you have done from your AML end? We wrote the algorithm using can comfortably ML and deep learning. Okay. So and also here they have used the Arduino Uno, which is based on the C language. Okay. So to help for that we used the C language and deep learning, machine learning. So we written code for that. Okay. సో మీరు జనరల్ సిఎస్సి నుంచి అమ్మా. సో మనోళ్ళందరూ చెప్తుంటారు అంటే ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అన్నట్టుగా ఇంకా మీరు సిఎస్సి తీసుకున్నారు. మరి సో ఇప్పుడేమో ఏఎంఎల్ అమ్మాయితో మరి ఈసీ టీమ్ మెంబర్తో కలిసి పనిచేస్తున్నావు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్? As I am a CSC student, I written code in the embedded code and dumped into that Arduino. ఓకే. సో ఇప్పుడు సిఎస్సి చదివినా కానీ ఇప్పుడు అన్ని బ్రాంచ్లతో కలిసి పనిచేయాల్సిందని అంటావు, అంతేనా? సో ఏం చెప్తావు మరి? ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏమో సార్ నేను సిఎస్సి తీసుకోకపోతే ఏఎంఎల్ తీసుకోకపోతే నా ప్రాణం పోద్దని చెప్తూ ఉంటారు మీ జూనియర్స్ అందరూ. వాళ్ళకి ఏం మెసేజ్ చెప్తారు యాజ్ ఎ సీనియర్స్గా చెప్పండి. All branches are important in making projects. ఓకే. సో ఎనీ స్పెసిఫిక్ బ్రాంచ్ అనేది జస్ట్ మిత్ అంటావు, అంతేనా? Yes. థ్యాంక్ యూ. Thank you. In our R&D, humanoid robot we developed. This is especially for risky robot. Everybody earlier and under pipeline, going robot only developed. This is for the floors, number of floors. If it is in second, third, fourth, the kids maybe fall down. This to avoid that things. With the robotic adjustable remote monitoring controlled robot we developed. So with that help of this robot, it can be catch the any kids try to fall down from the higher top floors.
So that way it is here we introduced a mechanical robotic arms concept as well as the AML algorithm. Every time that robot in alert and 360 degree with the sensing camera support, it collect the data. Afterwards is the microcontroller give the instructions where that robot need to be run. So it is also have flexibility to move in that corridor. So then it catch the child without getting the dangerous. So introduce yourself, ma. So you are the members. You have done this project. Okay. Good afternoon, sir. My name is Harish and I am from EC, and this is Rakshita, my teammate from CSC General. So we are from the third year. So this is a human interaction robot. This is a human interaction robot. So this is controlled by the Arduino. Here we can see the Arduino. So when we give the power supply to the Arduino, the ultrasonic sensor will detect the ultrasonic sensor will activate. So whenever a human passes nearby it, like a range 5 to 10 meters, it will activate and say it hello. Okay. Or it will, like ma'am said, now the kids like falling. So here we have a voice modules by which we can give the input like hello or welcome to my showroom. Okay. So it can give, so the output we can hear from the speaker. Okay. So any kind of abnormal sound also it detect. Not only the surveillance camera sensing the data, not only the capturing the data from the camera, it is also sense the sound, different sound it is made by the child or any one person. So this is help to predict the algorithms to do efficiently and effectively to save the life of the kids. నువ్వు చెప్పమ్మా, సిఎస్సి స్టూడెంట్ నువ్వు, నీకేమి రోబోట్స్ ఏం? So every project needs a code, sir. Okay. So for this project we have an Arduino. For Arduino we used embedded C code. Okay. So with the help of that code the project runs. ఓకే. సో దీన్ని బట్టి మేడం యాక్చువల్గా ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ నీడ్స్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్. సో విద్యార్థులందరికీ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఓన్లీ సిఎస్సి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చేరితే మీకు ఇంజనీరింగ్ ఫ్లేవర్ అనేది నిజంగా రాదు, ఎందుకంటే మీరే నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చదవడం వల్ల మీరు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేసేదానికి అవకాశం వస్తుంది. మొత్త సిఎస్సి ఉన్నటువంటి కాలేజీలో చేరితే మీరు ఒకరి మహాలు ఒకరు చూసుకోవడం తప్ప ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఏమీ ఉండదని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా, అంతేనమ్మా? రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ చెప్తాం. Project, it's not only a project, it is a future product. So every application is different, required the multidisciplinary mechanical students, civil students, ECE students, electrical students, along with that computer science students, in advanced AML students, for collecting of data and data analytical, doing data analytical, for getting more accuracy, for faster response, we need the computational field like CSE and allied branches. So if you are saying that product development and research and development must Definitely. have interdisciplinary approach. Yeah, of course, 100% it's required. So what are the other projects? Can you show some other projects, Yes, madam? sir, sure. This is a smart mirror. Okay. So it's sensing the data, it's capturing the if everyone have a habit of seeing the mirror day to day. So now we will see and it collect our data. So we used some AML algorithm like facial recognition technique. So it detect then the person may have a angry or it is in silent mode, natural mode, of different kind of facial recognition is there. So in out of which when we feel sad, we feel some abnormalities, we have some pain, then only our face become a sad. So that only recognized that everything recognized, but that only captured that time what is the pulse level of mine and SpO2 level of mine, that will be detected and that it will be go to for the further analysis. Every 100 days backup will be stored by the memory which is used in the computational unit, and this processing unit it's collected the sensor pulse value that it's sent to the memory unit, and that memory unit to hold and it will be compared when the deviation is occur, that is sad movement is occur. So
once now I am getting sad face, at the time what is my pulse and what is my SpO2, that will be compared with 1 hour before, 2 hour before, 8 hour before. All the graph, its pulse level is getting down, it will immediately analyze and send to the doctors. Then even engineers cannot become a doctor, but all the data which is required for the doctors we can provide in advance before the prediction of the doctor. Okay, please introduce the students, madam. Yes, who this developed project this is project. done by our CSA student Ganesh and our ECE student Saiteja. Hi, my name is Tejasri and I am from ECE department 4th year. Here is my teammate Ganesh, he is from CSE department. Here we have developed an facial emotion recognition system using deep learning algorithms which is integrated with the sensors. When an abnormalities occurs in a facial recognition of a patient, it tracks the data when the emotion is sad, and the data is stored in the cloud, and the data can be monitored by any of the doctors or the take caring persons. Here we are using Raspberry Pi as a central processing unit, and it controls the overall system, and we have MAX 30100 sensor. It continuously detects the blood. When we place the finger on the sensor, the red light goes through our blood vessels, and it tracks the heart rate and oxygen rate of our blood, and it detects the data when it only detects the data when the emotion is sad. Ganesh, explain that what you have done in this project. Sir, I am the CSA department, and I will manufacture the two tools for this project, like TensorFlow, and in this way we will implement the tools as FPGA hardware tools, and to recognize the facial expressions we give the code, and especially it is the main component we have to use here is the OpenCV. So for the OpenCV tool we have to capture the facial expressions. It is a necessary thing to observe how the patient condition is. If the patient condition is suffering with any kind of problems, it will detect. Based on our facial expressions, we have to check is person is stable, or if he is facing any kind of health problems. So when we placing our finger on this device, it will be detects our facial expression and blood pressures, and automatically it will gives the total information on the PC. Okay. So this PC is monitored by the doctors. So we use the cloud software to analyze how was the patient condition. Okay. So how it will be normal or any kind of restrictions in the body. So by the absence of doctor also, we have to monitor the patient. So finally, as R&D team, so your final message to the incoming students of 2025, you just with your one voice will assemble at one place along with your R&D in charge. So you just give a small message to your juniors and welcome note. Please come.